that is for multi-electron system. Okay, so before I have to start, that is, there must be already I discussed lots of theory. Okay, so from before quantum chemistry, before quantum mechanics, Bohr's theory, Rutherford theory, discovery of electron, proton, neutron, that is all are applicable for all the things. Okay, for multi-electron as well as single electron species. But when I have to go, when I discussed about the quantum mechanics, and then I already started lots of theory, right? So these all the theory mostly are describe the one electron species, or you can better say that is hydrogen or hydrogen like system. Okay, but I never discuss so many theory about the multi-electron system. But we know that is there must be in the periodic table, there must be lots of multi-electron species are there. Even you can say that is more elements are in the categories of multi-electron system. Okay, so that's why I have to start it. Okay, so there must be, I have already told that there must be hydrogen and hydrogen like system are called as one electron species. So now the question is, what are called as hydrogen like system? That is, hydrogen is okay, hydrogen having one electron and one proton. That is normal hydrogen having one electron and one proton. This is the simplest one. Okay, but the nearest elements, that is must be helium, lithium, beryllium. They can, if you imagine they remove their electrons and produce the one electron species or one electron in their valence shell, they are also resemble like hydrogen. Okay, even there must be though there must be some sort of protons number are not same, but electron number is same, so they can resemble like hydrogen. So that's why they are called as hydrogen like system. Okay, but when we proceed after beryllium, there must be the imagination is going to complexity. Okay, so there must be some complex thoughts are there. Many things never be explained for the multi-electron system or heavier electron system. We never explain that. So that's why we have to need the modified thing, that is quantum chemistry for multi-electron system. That's why we have to need this. Okay, বোঝা গেল? তো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি লেকচার নাম্বার 23 আজকে আমরা শুরু করব, যেটা কিসের উপর বেস করে, মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেমের উপর বেস করে। এবার বোঝো, তোমার আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের যে লেকচারটা ছিল তার আগে অনেকগুলো থিওরি করিয়েছি। কি কি? ডালটনস অ্যাটমিক মডেল থেকে শুরু করেছি, তারপরে তোমার ইলেকট্রনের ডিসকভারি, প্রোটনের ডিসকভারি, নিউটনের ডিসকভারি, রাদারফোর্ড মডেল, বোরস মডেল, সোমারফিল্ড, এগুলো যে আমরা করছি। হাইড্রোজেন স্পেকট্রামটা তাও তোমার হাইড্রোজেনের ওপর ডিপেন্ড করে, হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম। কিন্তু এই যে তোমার সোমারফিল্ড এক্সটেনশন থিওরি পর্যন্ত বেশিরভাগ থিওরি তোমার কি হয়, তুমি হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের পরে বেশ কিছু তোমার বাকি মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেমের ক্ষেত্রে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো। কিন্তু যখন আমরা হাইড্রোজেনের স্পেকট্রাম, লাইন স্পেকট্রাম, প্যাশন, ব্যাকেট, ফোন, হাম্পিস, এগুলো বুঝাইছিলাম। তারপরে কোয়ান্টাম মেকানিক্স, তারপরে শ্রোডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন, হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল, এই যে আমরা একটার পর একটা থিওরি করছি, বেশিরভাগই আমরা হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেমকে ধরে করেছি, রাইট? কিন্তু দেখা যায় যখন মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেমের ক্ষেত্রে এগুলো আমরা যখন অ্যাপ্লাই করব, তখন দেখা যায় বেশ কিছু প্রবলেম তৈরি হয়। ঠিক আছে, তো এই প্রবলেমগুলোকে সলভ করার জন্য আমাদের জানতে হয় কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ফর মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেম। ওকে, এবার তোমাদের আমি আগে বললাম শুধুমাত্র হাইড্রোজেন নয়, হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেমের ক্ষেত্রেই আমরা বিভিন্ন রকম শর্ট অফ থিওরি ডিসকাস করেছি। ঠিক আছে, এবার কোশ্চেন হলো হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম বলতে কাকে বোঝায়, রাইট? কোশ্চেন এদার হতেই পারে। এবার দেখো, হাইড্রোজেন তো বুঝলাম, হাইড্রোজেনের তোমার 3টে আইসোটোপ থাকে, পোটিয়াম, ডয়টেরিয়াম, টাইটিয়াম। কিন্তু আমরা ডয়টেরিয়াম অ্যান্ড টাইটিয়ামকে সাধারণত ধরি না, কারণ এগুলোর ন্যাচারাল অ্যাবান্ডেন্স বা প্রাকৃতিকভাবে এদেরকে পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। ঠিক আছে, সাধারণভাবে যেটা পাওয়া যায় সেটা হলো নর্মাল হাইড্রোজেন, দ্যাট ইজ মাস্ট বি, এটাকে বলে পোটিয়াম, আই থিঙ্ক পোটিয়াম বলা হয়, যার মানে একটা ইলেকট্রন একটা প্রোটন থাকে। ঠিক আছে, আমার একটু উচ্চারণ পাংচুয়েশনে একটু এদিক ওদিক হতে পারে, বাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। এবার দেখো তোমার কি হয়, এই যে ইলেকট্রন আর প্রোটন
একটা এটা সবচেয়ে সিম্পলেস্ট এক্সাম্পল অফ এলিমেন্ট। এর চেয়ে সিম্পল এলিমেন্ট তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না, যেটা হলো নর্মাল হাইড্রোজেন বা সাধারণ হাইড্রোজেন, ঠিক আছে? কিন্তু তুমি এই একটা হাইড্রোজেন দিয়ে তুমি অনেক থিওরি এক্সপ্লেন করতে পারো না, তার জন্য তোমাকে নিতে হবে হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম। হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম মিনস হিলিয়াম, লিথিয়াম, বেরিলিয়াম। হিলিয়ামে 2 ইলেকট্রন থাকে 1s2, লিথিয়ামে 1s2 বেরিলিয়াম 1s2 ওকে। তো যদি আমরা ইমাজিন করি যে তাদের সর্বশেষ কক্ষপথ থেকে যথাক্রমে 1, 2 এবং 3টে ইলেকট্রন যদি আমরা বের করে দিতে পারি, তাহলে কী হবে? হিলিয়ামটা কী হবে? 1s1, লিথিয়ামটাও হয়ে যাবে 1s1, বেরিলিয়ামটাও হয়ে যাবে 1s1। তাহলে ওরা কী তৈরি করবে? 1 ইলেকট্রন স্পিসিস তৈরি করবে। ওদের নিউক্লিয়াসে প্রোটন আলাদা থাকতে পারে, কিন্তু ইলেকট্রন তোমার একটা হবে যদি ওরা ক্যাটায়নে তৈরি কনভার্ট করে। ওদের প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনগুলো সব বের করে একটা ইলেকট্রন যদি কক্ষপথে রাখে, তো তাদেরকেও আমরা হাইড্রোজেনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। সেজন্য এটাকে বলা হয় হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম, ঠিক আছে? কিন্তু এরপরেও বেশ কিছু থিওরি তোমার পরবর্তী যে এলিমেন্টগুলো আছে, বেরিলিয়ামের পর থেকে যে আস্তে আস্তে হেভিয়ার এলিমেন্টগুলো আছে, যাদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন রিমুভাল ইজ নট সো ইজি, ইমাজিন করাটাও অত ইজি নয়। অনেকগুলো ব্যাপার যাদের সঙ্গে চলে আসে, অনেকগুলো শেল চলে আসে, অনেকগুলো ল্যান্থানাইট কনস্ট্রাকশন আসে, রিলেটিভিস্টিক এফেক্ট আসে, ইনার্ট পেয়ার এফেক্ট আসে, তারপরে তোমার আরও অনেক ধরনের এফেক্ট আসে তাদের ক্ষেত্রে। তো তাদের ক্ষেত্রে কি হয়, অনেক থিওরি আমাদের এক্সপ্লেন করা সহজ নয়, যার জন্য আমাদের কিছু মডিফাইড আমাদের আরও কিছু থিওরি দরকার, যেগুলোকে বলা হয় কালেকটিভভাবে বলতে পারো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ফর মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেম। ওকে, বোঝা গেল? তো সেই জন্য আমি এত গল্পটা বললাম। ওকে ওকে এবার তোমাদের কোশ্চেন এটাও হতে পারে, ওয়াই উই হ্যাভ টু স্টাডি অলওয়েজ ইন সিম্পল টু কমপ্লেক্স or complex simple to complex and never we explain in the complex to simplex approach. ওকে, এটা কোনো বইয়ে লেখা থাকে না যে কেন প্রত্যেকটা টিচার বলো, প্রত্যেকটা কলেজ বলো, ইভেন আমাদের এডুকেশন বলো, সেটা সবসময় সিম্পল সরল থেকে কঠিন কেন হয়, কঠিন থেকে কেন সরল হয় না। ওকে, তো এটার আমি জানি না এটার কী অ্যান্সার হতে পারে, কিন্তু আমার তরফ থেকে যদি আমি অ্যান্সার বলি, এটাই বলবো যে তোমার সরল থেকে যখন তুমি কঠিন যাবে না, তুমি স্টেপ বাই স্টেপ বুঝতে পারবে, প্রত্যেকটা স্টেপে তুমি বুঝতে পারবে যে এটা কেন হয়েছে, এটা না কিসের জন্য হয়েছে। আমরা যেমন আপওয়ার্ডস ডাউনওয়ার্ডস জানি, আমরা সিঁড়ি একটার পর একটা সিঁড়িতে কী হয়, আপওয়ার্ডস ডাউনওয়ার্ডস, উই হ্যাভ টু গো স্টেপ বাই স্টেপ, সো উই লার্ন মোর। ওকে, বাট ইফ ইউ গো লিফট, there must be the single steps is not sometimes understand. Lift is good, but you have to handle it. তুমি যদি হ্যান্ডেল করতে না পারো, তো লিফট is not good for you, right? You have to handle it. You have to know about the switches. You have to know about the buttons. You have to know where the lift, the door will be open and door will be closed, and how this all over the lifts that should be going on, how this can be used. You have to know about this, but if you never know, this is very difficult to handle it. So this thing can be there. Many people never handle the approach of complex to simple. Many people, because there must be lots of patience are there. Okay, if you know the complex first and then you have to go simple, so you have to need some time to go the simple. Okay, that's why you have to take some patience. Okay, tumi jodi if you learn the class 12 first and you never understand the class 12 topic, okay, because you are in class 6, so for understand you have to these things which you read in of class 12 book, that should be you have to keep in your mind, and you have to wait for that time where you will be class 12, otherwise never understand. So that's why you have to need the patience. Okay, and many people have no patience, or if they have patience, they are having disappointment. Okay, they are depressed, they have the difficulty to understand. Okay, so this type of lots of psychological problem can be there. So that's why I think simple to complex, that should be good approach. Okay, but many people can handle it, so that must be okay. You can go from complex to simple also. Okay, this is the thing.
Okay, I never underestimate to you. I never underestimate to you. If you can do it. Okay, তো দিস ইজ দ্য থিং। তো এটাই আমি বলবো কেন সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সে আমরা যাই, এই জন্য যাই যে আমরা প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা জানতে পারি। কিন্তু তুমি যখন কমপ্লেক্স থেকে যদি তুমি সিম্পলে যাও, তুমি কমপ্লেক্স তো প্রথমে কিছুই বুঝবে না ইনিশিয়ালি, তো সেটা তোমাকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে, প্রাইমারি মাইন্ডে রাখতে হবে, রেখে তোমাকে সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে যখন তুমি গিয়ে ওটা বুঝতে পারো। তো সেজন্য লটস অফ টাইম তোমাকে খরচ করতে হবে, সঙ্গে তোমার মেমোরিটাও ইউজ করতে হবে। তো যার জন্য কি হয়, সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সটা ইউজ করা হয়। বোঝা গেল? এটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে, কারণ আমি ক্লাস 6-এ থাকাকালীন আমি ক্লাস 12-এর বই পড়ে নিয়েছিলাম। ফিজিক্স পড়েছি, বায়োলজি পড়েছি, কেমিস্ট্রি পড়া হয়নি, ম্যাথমেটিক্স পড়া হয়েছে। তো এই তিনটাই আমি কিচ্ছু বুঝিনি, কিন্তু আমি ওটা আমার মাইন্ডে থেকে গেছিলো, কোনো কারণে আমার মাইন্ডে হিট করেছিল। তো আমি যখন ক্লাস 6 থেকে আস্তে আস্তে ক্লাস 12-এ যাই, আমার বসতে কোনো অসুবিধা হয়নি। অন্য স্টুডেন্ট থেকে আমার অনেক অল্প সময় লাগছিল ওইটা পড়ার জন্য। ঠিক আছে, আমার অত কঠিন লাগেও নি, তার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু যতদিন আমি ক্লাস 6-এ ছিলাম, ক্লাস 6 ছিলাম, 7 ছিলাম, 8 ছিলাম, 9 ছিলাম, 10 ছিলাম, 11 ছিলাম, ততদিন পর্যন্ত ওইটা আমার মাইন্ডে ছিল, কিন্তু আমি ওইটা কিচ্ছু বুঝি নাই। ক্লাস 12-এ গিয়ে ওটা আমার সহজ হয়ে যায়। ঠিক আছে, এটা একটা অ্যাডভান্টেজও। ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য থিং। তো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। ওকে, solution of Schrodinger equation for multi-electron system. Okay, and before I have to start, there must be, I have to say, that is, if you are student, first understand yourself. Okay, what is your that is, who are you? First question. Second one, what is your need? Okay, and how you can carry all the things. Okay, if you understand yourself, so there must be no problem can be there. You can orient yourself in a sum of strategies. Okay, but you have to understand yourself. ঠিক আছে, নিজেকে আগে বুঝতে হবে, আদারওয়াইজ তাহলে অনেক প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। তো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। ওকে, তো সলিউশন অফ Schrodinger ইকুয়েশন ফর মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেম। Schrodinger wave equation cannot be solved exactly for atoms beyond hydrogen atom in the periodic table. The double sum term is the inter-electron repulsion term in the Hamiltonian, because
of which the n electron wave equation cannot be split into n electron wave equations. Hence, method have been developed for the approximate solution of the multi-electron Schrodinger wave equation. So there must be always remember one of these methods is based on the এক নম্বর হলো টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারটারবেশন থিওরি, 2 নম্বর ভেরিয়েশন মেথড। Okay, so the Schrodinger wave equation cannot be solved exactly for atoms beyond hydrogen atom in the periodic table. Okay, that means what? That means this, that is hydrogen, that is Schrodinger wave equation cannot be solved exactly for the atoms beyond hydrogen atom in the periodic table. So there must be, I already told that is Schrodinger wave equation, and there must be lots of forms are there, but mostly that should be based on hydrogen like system and hydrogen. Okay, but never explain the phenomena of multi-electron system. There must be already other type of elements also there which are not belong to the category of hydrogen and hydrogen like system. They are much more complex. Okay, so the troublesome term is the inter-electron repulsion term in the Hamiltonian, because of the which of the n-electron wave equation cannot be split into in one electron wave equation. Okay, so that means what? In the Schrodinger wave equation, the all over the equation is based on for the one electron equation. Okay, but when we go that is multi-electron system, there must be lots of electrons are there in the shell, and there must be inter-electronic repulsion is there, because electrons are negatively charged, and if negatively charged and negatively charged particles is there, so they must be repelled to each other, because the charge is same, charge is negative, all the charges are negative. Okay, as we know that is negative always repel to each other, positive always repel to each other, and negative positive that should be attract to each other. But there must be no positive term is there in the shell. There must be in the shell all the negative, and all electrons are negative, so all electrons make their inter-electronic repulsion. Okay, and that's why we never justify the Schrodinger wave equation, which is basically for one electron equation that never be split into the other electron equations. Okay, this is the problem. Get it?
Okay, because Schrodinger wave equation always detected for the one electron equation. That is always give the phenomena of one electron. But when the multi-electron system is there, there must be lots of electron, and obviously they are all negatively charged. There must be repulsion is created, and that's why for the n electron wave equation cannot be split for a single one electron equation. So that's why Schrodinger wave equation is unable to do this, which I already discussed. Okay. After all, what is the solution of the multi-electron system, that should be I have to tell you, and even I will continue with this. Okay, so you can understand all this. Now, hence method have been developed for the approximate solution of the multi-electron system. That is, there must be two methods. One is time independent perturbation theory, another is variation method. Okay, and you have to remember it, because this two method is very much important. Okay, বোঝা গেল? তাহলে Schrodinger wave equation cannot be solved exactly for atoms beyond the hydrogen atom in the periodic table. তো Schrodinger wave equation কিন্তু হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম, যাদের মধ্যে একটা ইলেকট্রনই আউটার মোস্ট শেলে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। কিন্তু যখনই তুমি মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেমের ক্ষেত্রে চলে যাবে, তখন অনেকগুলো ইলেকট্রন থাকবে, তখন সেক্ষেত্রে Schrodinger wave equationটা অতটা এক্সপ্লেন করা সম্ভব হচ্ছে না। ঠিক আছে, Schrodinger wave equation দিয়ে হাইড্রোজেন ছাড়া হাইড্রোজেনের পরবর্তী যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম তৈরি করছে। তাহলে কি করতে হবে? এই প্রবলেমটা আমাদের সলভ করতে হবে। দ্যাট ইজ মাস্ট বি দ্য ট্রাবলসাম টার্ম ইজ দ্য ইন্টার ইলেকট্রন রিপালশন। তো এখানে সমস্যাটা কি? সমস্যাটা হলো যে একই ধরনের চার্জযুক্ত অনেকগুলো ইলেকট্রন যেহেতু থাকছে, প্রত্যেকটা ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জযুক্ত, তো ওদের মধ্যে কি হচ্ছে? বিকর্ষণ বল তৈরি হচ্ছে। রিপালশন মানে বিকর্ষণ তৈরি হচ্ছে, এরা একে অপর থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে। তো এটাই হচ্ছে বড় একটা প্রবলেমের কারণ। তাতে কি হচ্ছে? বিকজ অফ হুইচ দ্য ইলেকট্রন ওয়েভ ইকুয়েশন ক্যান নট স্প্লিট ইন্টু ওয়ান ইলেকট্রন ওয়েভ ইকুয়েশন। সেই জন্য এই এন নাম্বার অফ ইলেকট্রনসের জন্য যে ওভারঅলটা ইকুয়েশন হওয়া উচিত, সেটা একটা ইকুয়েশন দিয়ে, একটা ইলেকট্রন ইকুয়েশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। সেই জন্য কি হচ্ছে? Schrodinger wave equation দিয়ে তুমি হাইড্রোজেনের পরবর্তী যে অ্যাটমগুলো আছে, যাদের ক্ষেত্রে একের বেশি ইলেকট্রন থাকতেছে, তাদের ক্ষেত্রে তুমি ভালো করে এক্সপ্লেন করতে পারছো না, সেখানে প্রবলেম তৈরি হচ্ছে। তো হেন্স মেথড হ্যাভ বিন ডেভেলপ ফর দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট সলিউশন অফ দ্য মাল্টি ইলেকট্রন Schrodinger wave equation। তো সেই জন্য কিছু মেথড তৈরি হচ্ছে, যেটা তোমার স্পেসিফিক্যালি ফর মাল্টি ইলেকট্রন Schrodinger wave equation ভাগ বলা হয়। তো Schrodinger wave equation দুটো ভাগ, একটা হলো ফর ওয়ান ইলেকট্রন সিস্টেম, যেটা আমি আগেই বলে দিয়েছি, তারপরে হলো মাল্টি ইলেকট্রন Schrodinger wave equation, that is basically describe the multi-electron phenomena. This equation is called as multi-electron Schrodinger wave equation. Okay, তো তার জন্য আমাকে দুটো মেথড জানতে হবে, একটা হলো that is time independent perturbation theory, আরেকটা জানতে হবে variation method. Okay, so now I have to go, that is perturbation theory. Okay, বোঝা গেল? Okay, যদি if you have any doubt you can say. Okay, there must be no problem. Time independent perturbation theory. Okay, the Schrodinger wave equation solved is কি হবে? That is must be H cap psi equal to E psi. That is called eigenvalue equation, right? Okay. The Hamiltonian is decomposed into
2 পার্টস, এবার দুটো ভাগে ভাগ করবে। কী রকম হবে? That is the first equation. H cap equal to H cap 0 plus lambda H cap dash. এটা সেকেন্ড ইকুয়েশন হলো, বোঝা গেল? where H cap 0 is the unperturbed part and lambda H cap dash is the perturbation. Parameter which measures the deviation of the problem of interest from the unperturbed system. It is further assume that কি দেখা যায়, lambda h cap dash 5 মাস less than h cap 0. ওকে, okay. In general, lambda is set equal to unity, which means that perturbation is fully applied. Associated with H cap 0 are a set of eigenvalues, that is must be E10, E20 dot En0, and the corresponding eigenfunctions psi 10, psi 20 dot psi n0. ওকে, এবার এখান থেকে আরেকটা ইকুয়েশন পাও, কী হবে? h cap psi n0 equal to en0 psi n0. Third equation. It is assume that the eigenfunctions psi n and the energy eigenvalues En
of the total Newtonian H gap, and we expressed in the form of power series of lambda. কিরকম হবে? psi n equal to psi n 0 plus lambda psi n 1 plus 2 dot 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 n en equal to en 0 plus lambda en 1 plus lambda square en 2 dot dot dot. এবার দেখো, এটা হলো ফোর্থ ইকুয়েশন, এটা হলো ফিফথ ইকুয়েশন। ঠিক আছে, এই ফোর্থ ইকুয়েশনকে বলা হয় তোমার জিরোথ অর্ডার টার্ম। ওকে, এবার জিরোথ অর্ডার টার্ম। এটাকে বলা হয় ফার্স্ট অর্ডার কালেকশন। এবার আমরা আসবো সেকেন্ড অর্ডার কালেকশন। আনপার্টার্ড জিরোথ অর্ডার টার্ম মানে আগেরটা যেটা, the eigenfunctions কি সাইগুলো, যেগুলো psi n1 psi n1 psi n2 dot 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 and eigen values en1 en2 dot 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 are independent of lambda. Okay, and psi n1 psi n2 and dot 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 are so chosen that they are orthogonal to psi n0, which is assumed to be normalized. Substituting we get কি পাই,
0 plus lambda h cap dash zero psi n 1 plus dot 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 equal to en 0 lambda en 1 dot 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 into psi n 0 plus lambda psi n 1 dot 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 into. Look, this is the equation. Next one. So, or you can say h cap 0 minus en 0 bracket close psi n 0 plus lambda h cap dash psi n 0 plus h cap 0 psi n 1 minus en 1 psi n 0 minus en 0 psi n 1. Equal to 0. This is the sixth equation. Okay. Since the perturbation parameter সেটা কি lambda is arbitrary, the coefficient of each power of lambda must vanish separately and therefore we have pi h cap 0 psi n 0 that is equal to en 0 psi n 0. এটা হলো সেভেন্থ ইকুয়েশন। আর কি আছে h cap dash psi n 0 plus h cap 0 psi n 1 হ্যাঁ equal to en 1 psi n 0 plus en 0 psi n 1. এটা হলো এইট ইকুয়েশন। আর কি আছে cap dash psi n 0 1 h cap 0 psi n 2 equal to en 2 psi n 0 plus en 1 psi n 1 plus en 0 psi n 2. The ninth equation. Hello? Okay. So time independent perturbation theory. দেখো the Schrodinger wave equation to be solved h cap psi equal to e psi, you know that, but when we have to take that is multi-electron system, you have to break Hamiltonian operator in such a way that is h cap, second equation h cap equal to h cap 0 plus lambda h cap dash. Okay,
So where h cap 0 is the unperturbed part and lambda h cap dash is the perturbation parameter. Okay, so which measures the deviation of the problem of তাহলে এটা h cap 0 that should be called as unperturbed part. Okay, and lambda h cap dash that should be called as perturbation parameter. Okay, so which measure that is the deviation of the problem. Okay, এক মিনিট। Okay, perturbed and unperturbed means what? Unperturbed means that is which having the problem, which having the you can say this is not settled, unsettled with respect to the quantum chemistry in point of view in the perturbation theory. Okay, according to perturbation theory, which the term is unsettled is called as unperturbed. Okay, sorry, which are unsettled. Okay, and which have to be the settled one and having the কি বলবো, which is the settled one but making the upset mind to you according to quantum chemistry. This is the much more complex part that should be called as perturbed part. Okay, unperturbed হলো যেটা সিম্পল পার্ট, যেটা নিয়ে আমাদের অত ভাবনার কিছু নেই, আর পার্টার পার্ট হলো এমন একটা পার্ট যেটা ওয়েল ডিফাইন্ড বাই দ্য পার্টাবেশন থিওরি বাট দ্যাট শুড বি মাচ মোর কমপ্লেক্সিভ, যেটা মাচ মোর তোমার জটিল। ঠিক আছে, তো ইট ইজ ফার্দার অ্যাজুম দ্যাট ল্যামডা এইচ ক্যাপ ড্যাশ দ্যাট শুড বি মাচ মাচ লেস দ্যান এইচ ক্যাপ 0। দেখা যাচ্ছে পার্ট অফ পার্ট দ্যাট শুড বি মাচ মাচ লেস দ্যান আনপার্ট অফ পার্ট, রাইট? সরি, এইচ ক্যাপ 0 হলো আনপার্টেড পার্ট আর ল্যামডা এইচ ক্যাপ হলো পার্টাবেশন পার্ট অফ পার্ট। তাহলে তোমার এখানে কি দেওয়া আছে? এখানে দেওয়া আছে ল্যামডা এইচ ক্যাপ ড্যাশ মাচ মাচ লেস, দ্য পার্ট অফ পার্ট ইজ মাচ মাচ লেস দ্যান আনপার্টেড পার্ট। Okay, so in turn lambda is set equal to unity, which means that perturbation is fully applied. Here must be lambda is equal to 1 is applied because there must be perturbation is fully applied, that should be signified. Okay, associated with h cap 0 are a set of eigenvalues, that is eigenvalues you know, that is if you remember the eigenvalue equation, that is h cap psi equal to e psi. So from this point of view you can get the idea that is all the e component or energy components are called as eigenvalues and all the psi component are called as eigenfunctions. Okay, as there must be multi-electron system, you have to consider so many energy term and so many wave functions. Okay, this is the thing. তাহলে Schrodinger wave equation যেটা সলভ হয় h cap psi equal to e psi, that is called eigenvalue equation. তোমরা জানো h cap psi, h cap হলো তোমার হ্যামিল্টনের অপারেটর, psi is the wave function and e হলো eigenvalue বা এনার্জি। এবার হ্যামিল্টনের যেহেতু এটা মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেম, তো টোটাল এনার্জি বা হ্যামিল্টনের অপারেটরকে কি বলা হয়? টোটাল এনার্জি। তো সেই টোটাল এনার্জি কি হবে? বিভক্ত হবে। কিসে বিভক্ত হবে? আনপার্টাব বলে একটা পার্টে বিভক্ত হবে অ্যান্ড পার্টাব বলে একটা ভাগে বিভক্ত হবে। ঠিক আছে, তো এইচ ক্যাপ ইকুয়াল টু এইচ ক্যাপ 0 প্লাস ল্যামডা এইচ ক্যাপ ড্যাশ, যেখানে এইচ ক্যাপ 0 হলো আনপার্টাব পার্ট, ঠিক আছে, আর ল্যামডা এইচ ক্যাপ হলো পার্টাবেশন পার্টাব পার্ট, যেখানে ল্যামডা হলো পার্টাবেশন প্যারামিটার। ওকে, এবার দেখো, এবার একটা এখানে বলছি ইন্টারেস্ট একটা জিনিস হলো ল্যামডা এইচ ক্যাপ ড্যাশ দ্যাট শুড বি মাচ মাচ লেস দ্যান এইচ ক্যাপ 0। এটা এক্সপেরিমেন্টালি ফাউন্ড, মানে রিসার্চ বাই রিসার্চ এটা পাওয়া গেছে যে ল্যামডা এইচ ক্যাপ ড্যাশ, যেটাকে আমরা বলছি পার্টাবেশন পার্টার পার্ট, সেটা আনপার্টার পার্ট থেকে অনেকটাই ছোট। অ্যান্ড ফর ইন জেনারেল ল্যামডা ইজ সেট ইকুয়াল টু ইউনিটি, হুইচ মিনস that the perturbation is fully applied. তো এখানে সিম্পলিসিটির জন্য ল্যামডা ইকুয়াল টু 1 ধরা হয়, যেটা সিগনিফাই করে, যেটা তোমাকে বোঝাবে যে এখানে পুরোপুরি পার্টাবেশনটাকে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। ঠিক আছে, এবার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এইচ ক্যাপ 0,
are a set of eigenvalues e10, e20, en0 and there must be corresponding eigenfunction psi10, psi20, psi n0. তাহলে এখানে অনেকগুলো তোমার এনার্জি টার্ম থাকবে, যেহেতু এটা মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেম তাহলে একটা নয় অনেকগুলো এনার্জি টার্ম থাকবে। আর অ্যাজ ইউ নো তোমরা জানো যে এইচ ক্যাপ সাই ইকুয়াল টু ই সাই একটা আইগেন ভ্যালু ইকুয়েশন ছিল সরেঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশনের, রাইট? সরেঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশন একটা আইগেন ভ্যালু ইকুয়েশন ছিল না, এইচ ক্যাপ সাই ইকুয়াল টু ই সাই, তো সেখানে ই কী ছিল? আইগেন ভ্যালু ছিল। তো এখানেও ইগুলো আইগেন ভ্যালু হবে আর ওয়েভ ফাংশন সাই হবে ওয়েভ ফাংশন বা আইগেন ফাংশন। নেক্সট, তাহলে এইচ ক্যাপ psi n0 equal to en0 psi n0. This is the third equation. এবার it is assumed that the eigenfunction psi n and the energy eigenvalues that is En of the total Hamiltonian H cap can be expressed in the form of power series. তাহলে এই যে আইগেন, এটা যেহেতু মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেম সেই জন্য জিনিসটা অনেকটাই অন্যরকম হবে। কীরকম? তোমার আইগেন ফাংশন psi n এবং এনার্জি ভ্যালু দ্যাট ইজ En এরা হ্যামিল্টনের সেটা এইচ ক্যাপ psi একটা সিরিজ হিসেবে প্রকাশ পাবে, আমরা প্রকাশ করে লিখবো। কেন? কারণ এটা মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেম, একটা আইগেন ভ্যালু বা একটা ওয়েভ ফাংশন বা একটা এইচ ক্যাপ দিয়ে আমরা এটাকে তুমি সাজেস্ট করতে পারবে না, তার জন্য তোমাকে সিরিজ ইউজ করতে হবে ফর সাজেস্টিং দ্য মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেম ফেনোমেনা। ওকে, so there must be fourth and fifth two equation can be developed, that is must be psi n equal to psi n0 plus lambda psi n1 plus lambda square psi n2. That is the fourth equation, and this fourth equation is called as zeroth order term or first order correction. এটাকে আমরা ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন বলতে পারি বা জিরোথ অর্ডার টার্ম বলতে পারি, দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা তুমি বলতে পারো। দুটোই মনে রাখবে, বিকজ ইন দ্য এক্সাম দেয়ার মাস্ট বি দিস টার্ম উইল বি কল্ড mentioned. Okay, that's why both the terms you have to memorize. And En equal to En1 plus lambda En1 En equal to En0 plus lambda En1 plus lambda square En2. This is the fifth equation. এবার তারপরে যাই। এবার আমরা সেকেন্ড অর্ডার কারেকশন যাব। দেখো, one part of zeroth order term that is the eigenfunction that is psi n, psi n1, psi n2 so on তোমরা জানো। এবার আইগেন ভ্যালুসও অনেক আছে, en1, en2, en3 so on independent lambda. psi n1, psi n2 are also chosen that they are orthogonal to psi n0. So that is assumed that is overall the function is normalized. Normalized মানে কি? ইন্টিগ্রেশন psi n, psi n star that should be equal to 1. ঠিক আছে, তো এখানে ইন্টিগ্রেশন psi n স্টার বিভিন্ন কম্পোনেন্টকে তুমি ইন্টিগ্রেশন করে আলটিমেটলি তুমি 1 পাবে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড অ্যাজ নর্মালাইজড। তো সাবস্টিটিউটিং ইউ গেট দিস ইকুয়েশন দ্যাট ইজ h within a first bracket h cap 0 plus lambda h cap dash bracket close into within a bracket psi n0 plus lambda psi n1 and plus dot 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 bracket close equal to, that is within a first bracket that is en0 plus lambda en1 dot 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 bracket close into that is within a first bracket psi n0 plus lambda psi n1 dot dot dot. Okay, so this is the equation. Next, there must be another equation that should be developed by rearranging this, that is within a first bracket psi cap 0 minus en0 bracket close psi n0 plus lambda within a first bracket that is h cap dash psi n0 plus h cap 0 psi n1 plus minus en1 psi n0 minus en0 psi n1 bracket close equal to 0. This is the sixth equation. Okay, so since the perturbation parameter that is called lambda is arbitrary, that arbitrary means that it must be taken as arbitrary, that means there must be no fixed value is there. Lambda কোনো fixed value নেই, সেটা arbitrary. So the coefficient of each power of lambda must vanish separately. তো দেখা যায় যে এই coefficient of lambda এটা আস্তে আস্তে তোমাকে ভ্যানিশ হতে পারে, ঠিক আছে, মানে এর কতটা তাৎপর্যতা নেই। তা সেক্ষেত্রে তোমার ল্যামডা যদি ভ্যানিশ হয়ে যায় তাহলে তুমি তিনটে ইকুয়েশন পাও, 7th, 8th and 9th ইকুয়েশন। তো 7th equation is h cap 0 psi n0 equal to en0 psi n0. This is the 7th equation. Next one, h cap dash psi n0 plus h cap 0 psi n1 equal to en1 psi n0 plus en0 psi n1. That is the 8th equation. And last one, that is h cap psi n0 plus h cap 0 psi n2 equal to en2 psi n0 plus en1 psi n1 plus en0 psi n2. This is the 9th equation. And you have the question, how we have to memorize this. This is very complex. এটা অনেক জটিল, কি করে মনে রাখবো?
এটা মনে রাখা একটাই উপায়, সেটা তোমাকে খাতায় বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে, আদারওয়াইজ নো other way is there. You have to understand or not understand. If this is very important to you for the exam point of view or for the competitive exam, you have to retain in a paper in many times, and then after some time you get the practice, and then you have the logic to remember this. Okay, and that is must be psychologically, that must be gained by you, mentally gained by you. This is your task. ওকে, তোমাকে খাতার মধ্যে বারবার লিখতে হবে। তুমি বারবার লিখতে লিখতে একটা সময় তোমার একটা লজিক হয়ে যাবে যে এটা কি করে মনে রাখবো, তুমি মনে রাখতে পারবে। ঠিক আছে, if you written very well in a many times, you will get the logic how to memorize. Okay, next. তো বোঝা গেল? তো solution of Schrodinger equation for multi-electron system. The Schrodinger wave equation cannot be solved exactly for atoms beyond hydrogen atom in the periodic table. তো হাইড্রোজেন অ্যাটমের পরে কিন্তু Schrodinger wave equation অতটা যথার্থ নয়। Schrodinger wave equation, the simplest all the equation which I already discussed, that is not suitable for the hydrogen beyond the hydrogen like system. Okay, hydrogen ছাড়া বাকিদের ক্ষেত্রে suitable নয়। So that's why we have, because the troublesome factor is inter-electron repulsion, because there must be lots in the multi-electron system, there must be lots of electron and there must be repulsion can be created. Okay, তাদের মধ্যে বিকর্ষণ বল তৈরি হয়। And in the Hamiltonian, because of an electron wave equation cannot be split into n1 electron wave equation, তো সেটা n1 electron wave equation এ ভাগ হতে পারে না। Sorry. So methods have been developed for the approximate solution of the multi-electron Schrodinger wave equation. So there must be multi-electron Schrodinger wave equation, there must be two method can be developed, দুটো মেথড তৈরি হয়, যেটা একটা হলো টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারটারবেশন থিওরি and that is variation method. Okay, next, both are important. Okay, time independent perturbation theory, the Schrodinger wave equation to be solved, that is h cap psi equal to e psi, right? এবার Hamiltonian is decomposed into two part, আর এবার Hamiltonian কি হবে, দুটো ভাগে বিভক্ত হবে, কি h cap equal to h cap 0 plus lambda h cap dash, that is the second equation. Okay, এবার হয় h cap 0 is the unperturbed part, okay, and lambda h cap dash is the perturbation parameter. এটা অ্যাকচুয়ালি একটু লিখতে ভুলে গেছে, এটা পারটারবেশন পার্ট হবে, পারটারবেশন পার্ট হবে, যেখানে প্যারামিটার হলো ল্যামডা। ওকে, perturbation parameter lambda. Which means that is the deviation of the problem of from unperturbed system. It is further assumed that এখান থেকে আরেকটা জিনিস পাওয়া যায় যে lambda h cap dash that should be much less than h cap 0. এই lambda h cap dash হলো কি, এটা হলো perturbed part, সেটা unperturbed part হলো h cap 0 থেকে অনেক ছোট। এবার lambda is set equal to unity because that should be indicate that is perturbation is fully applied. তো এখানে perturbation পুরোপুরি যে অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেটা ডেসিগনেশন হিসেবে lambda equal to 1 ধরা হচ্ছে। ওকে, এবার associated with h cap 0 are a set of eigen values, there must be lots of eigen values, প্রচুর অনেকগুলো eigen value আছে, সেটা হলো e1 0 e2 0 en 0 and corresponding eigen functionও আছে, that is must be psi 1 0 psi 2 0 so on. Okay, next. তো h cap psi n0 equal to en0 psi n0, this is the third equation. এবার it is assumed that the eigenfunctions psi n and the energy eigenfunction en or total Hamiltonian h cap that can be expressed in the form of power series lambda. তো এখানে তুমি psi n আর en কে তুমি সিরিজ হিসেবে দেখাতে পারো for the multi-electron system, ঠিক আছে? তো psi n equal to psi n0 plus lambda psi n1 plus lambda square psi n2. This fourth equation is called as zeroth order term or first order correction. Okay, and en also written as en equal to en1 plus lambda en0 plus lambda en1 plus lambda square en2 and so on, that is called fifth equation. Okay, next.
এবার সেকেন্ড অর্ডার কারেকশন, দ্যাট ইজ আনপার্ট অফ জিরোথ অর্ডার টার্ম, দ্যাট ইজ দ্য আইগেন ফাংশন, দ্যাট ইজ psi1 1 psi2 so on, রাইট? আইগেন ভ্যালুও আছে en1 en2 so on, আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যামডা psi1 psi2 আর চোজেন দ্যাট দে আর অর্থোগোনাল টু psi n0, রাইট? এবার সেখান থেকে সাবস্টিটিউট করে আমরা একটা ইকুয়েশন ডেভেলপ করতে পারি যে h cap 0 উইদিন এ ফার্স্ট ব্র্যাকেট h cap 0 প্লাস ল্যামডা h cap ড্যাশ ব্র্যাকেট ক্লোজ উইদিন এ ফার্স্ট ব্র্যাকেট psi n0 প্লাস ল্যামডা psi n1 প্লাস ডট ডট ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়াল টু উইদিন এ ব্র্যাকেট en0 প্লাস ল্যামডা en1 প্লাস ডট ডট ব্র্যাকেট ক্লোজ উইদিন এ ফার্স্ট ব্র্যাকেট at psi n0 প্লাস ল্যামডা psi n1 ডট ডট. Okay, this is the equation. Okay, next. Another equation is developed h cap 0 minus en0 bracket within a first bracket psi n0 plus lambda within a first bracket h cap dash psi n0 plus h cap 0 psi n1 minus en1 psi n0 minus en0 psi n1 equal to 0. This is the sixth equation. But since the perturbation parameter lambda is arbitrary, that is means the lambda has no fixed value, lambda কোনো fixed value নেই. But the coefficient of each power lambda must vanish separately. ওকে, তো ল্যামডার ভ্যালু কিন্তু আস্তে আস্তে কি হয়, সেপারেটলি ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা তিনটে সিম্পলিফাই ইকুয়েশন পাবো। সেই তিনটে সিম্পলিফাই ইকুয়েশন কি সেটাও আমি বলছি। ওকে, this is therefore three equation, that is one is h cap 0 psi n0 equal to en0 psi n0, this is the seventh equation. Again, h cap dash psi n0 plus h cap 0 psi n1 equal to en1 psi n0 plus en0 psi n1, that is the eighth equation. And next one, h cap psi n0 psi n1 plus h cap 0 psi n2 equal to en2 psi n0 plus en1 psi n1 plus en0 psi n2, that is the ninth equation. Okay, next. ওকে, নেক্সট। এবার আমরা পার্টারবেশন থিওরিকে আমরা পার্টারবেশনেই আছি। হ্যাঁ, থিওরিকে আমরা দুভাগে ভাগ করব। একটা হলো নন ডিজেনারেট পার্টারবেশন থিওরি, আর এটা হলো ডিজেনারেট থিওরি। তো এটার মধ্যে কী পাবে? ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন to energy, first order correction to wave function, second order correction to the energy. Okay, first order correction to energy, first order correction to wave function, second order correction to energy, and fourth one, second order correction to the wave function. ওকে, তো ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন টু এনার্জি, এটা কিন্তু নন ডিজেনারেটের মধ্যে পড়ে। নন ডিজেনারেট পার্টারবেশন থিওরি আর বেসিক্যালি টু টাইপস। ওয়ান ইজ নন ডিজেনারেট
perturbation theory, another is degenerate perturbation theory. Okay, but in non-degenerate perturbation theory we have to learn that is the four parts. That is, one is first order correction to energy, other is first order correction to wave function, second order correction to energy, and second order correction to the wave function. Okay, now next. Correction to the energy. Okay, psi n 0 h cap dash psi n 0 within a direct bracket, psi n 0 h cap 0 psi n 1 equal to E n 1 psi n 0 psi n 0 plus E n 0 psi n 0 psi n 1. Okay, clear? Okay, this is the first equation. It was since h cap 0, এটা c, হ্যাঁ, since h cap 0 is Hermitian. তোমরা জানো এটা তোমার কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি, তোমার পস্টুলেটে আমি বলেছিলাম যে all the operators of quantum chemistry they are Hermitian. ওকে, প্রথমে কি বলা হয়েছিল? they signify by the wave function, they are right. তারপরে কি বোঝা হয়েছিল? they are normalized. ওকে, আর কি কি বোঝা গেছিল? অ্যাভারেজ ভ্যালুর ধারণা দিয়েছিলাম, দে আর হারমিশিয়ান। ওকে, তো এগুলো অনেক আমরা তোমার পস্টুলেটে বলেছি। তো ওখানেই তোমার যে পস্টুলেটগুলো আছে তার মধ্যে একটাতে বলা হয়েছে যে এইচ ক্যাপ 0 আর যে কোনো অপারেটর দ্যাট ইজ ফর কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি আর কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যে কোনো অপারেটর সবসময় হারমিশিয়ান হবে। ওকে, তো দ্যাট ইজ অলওয়েজ রিমেম্বার, দ্যাট ইজ অলওয়েজ হারমিশিয়ান। ওকে, যদি হারমিশিয়ান না হয় তো দ্যাট মাস্ট বি ভায়োলেট দ্য quantum chemistry postulate, and that means they maybe are not the operator of quantum chemistry or they are the exceptional criteria. হয় তারা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির কোনো অপারেটর হবে না, অথবা তারা কোনো এক্সেপশন ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়বে। ওকে, এটা মনে রাখবে। তো h cap 0 is the Hamiltonian operator. Okay, and that should be, you know, that is Hamiltonian operator is the operator of the quantum mechanics, right? And that's why Hamiltonian operator also is a Hermitian. Okay, next. Comma dilam. The second term on left reduces, left টার্মটা আমরা রিডিউস করব। রিডিউস করে কি পাবো? en 0 reduces 0 psi n 1। তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাই? আরেকটা ইকুয়েশন পাই, দ্যাট ইজ en 1 ইকুয়াল টু psi n 0 h cap psi n 0 bracket close. This is the second equation. Okay, that can be written as en 1 equal to n h cap dash n. Okay, which is called the matrix
element. Okay, now the first order the first order correction to the energy is thus expectation, or you can say average of the perturbation. Hamiltonian over the corresponding unbounded states of the system. Atom or a molecule. ওকে, তো আমরা প্রথমটা করব, যে প্রথমটা বললাম, দ্যাট ইজ ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন অফ এনার্জি। ওকে, তো সেটা কি? দ্যাট ইজ ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন টু দ্য এনার্জি, দ্যাট ইজ দ্য ইকুয়েশন, ফার্স্ট ইকুয়েশন ইজ উইদিন এ ডাইরেক্ট ব্র্যাকেট, দ্যাট ইজ সাই এন জিরো, তারপর একটা স্ল্যাশ এইচ ক্যাপ ড্যাশ স্ল্যাশ সাই এন জিরো ডাইরেক্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ, প্লাস উইদিন এ ডাইরেক্ট ব্র্যাকেট, দ্যাট ইজ সাই এন জিরো স্ল্যাশ এইচ ক্যাপ জিরো স্ল্যাশ psi n1 direct bracket close equal to en1 within a direct bracket psi n0 slash psi n0 direct bracket close plus en0, that is within a direct bracket psi n0 slash psi n1 direct bracket close. So since h cap 0 is the Hermitian, as we know from the quantum chemistry postulate, that is all operator of quantum mechanics are should be Hermitian. প্রত্যেকটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যত অপারেটর হবে, যেহেতু এইচ ক্যাপও অপারেটর, তো তারা হারমিশিয়ান হবে। ঠিক আছে, তো দ্য সেকেন্ড টার্ম অন লেফট রিডিউস ইস ই এন জিরো উইথ ডাইরেক্ট ব্র্যাকেট সাই এন জিরো স্ল্যাশ সাই এন ওয়ান ব্র্যাকেট ক্লোজ, দ্যাট ইজ উই গেট দ্য সেকেন্ড ইকুয়েশন, দ্যাট শুড বি ই এন ওয়ান equal to within a direct bracket psi n0 slash h cap dash slash psi n0, that is the second equation. Okay, next we can be written as en1 equal to within a direct bracket n h cap তারপর n, so which is called the matrix element, which is called as matrix element. Now the first order correction to the energy is thus the expectation or average value of the perturbation Hamiltonian over the corresponding unperturbed state of the system, atom or a molecule. So that is first order correction, that should be called as expectation or average value of the perturbation Hamiltonian, okay, over the corresponding unperturbed state of the system. তো এটাকে আমরা বলতে পারি এক্সপ্রেশন আর অ্যাভারেজ ভ্যালু। ওকে, নেক্সট
ওকে, নেক্সট ওয়ান। নেক্সট আমরা কি জানবো? নেক্সট আমরা জানবো এটা, যে ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন টু ওয়েভ ফাংশন। ওকে, first order correction to the wave function. The first order correction to the wave function is written as, say, linear combination of the unperturbed eigenfunctions of the system. So the first order correction to the wave function is written as a linear combination of the unperturbed eigenfunction of the system. So we can written as also, that is the first order correction to the wave function, that is written as a linear combination of the unperturbed eigenfunction. তো এই যে ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন অফ ওয়েভ ফাংশন, সেটাকে তুমি লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ আনপার্টার্ব আইগেনফাংশন অফ দ্য সিস্টেম হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো। ঠিক আছে, আনপার্টার্ব আইগেনফাংশন হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো। কীরকম হবে? তাহলে হবে psi n1 equal to summation, that is I equal to 1 উপরে infinity, that is ai psi I 0. This is the first equation. Okay. Okay. Substitution and multiplication from the left by psi m0 gives, কি পাই আমরা সেটাও দেখুন। psi m0 h cap dash psi n0 within a direct bracket plus summation of infinity L equal to 1 L e suffix L0 direct bracket psi m0 psi L0 direct bracket close equal to en 1 psi m0 psi n0 direct bracket plus summation of infinity L equal to 1 Al en0 psi m0 psi L0. এটা একটু এদিকে লিখতেছি, হ্যাঁ, equal to en1 psi m0 psi n0 plus summation of infinity L equal to 1 Al en0 psi m0 psi L0. Okay, that's the second equation. Or you can written as also psi m0 cap dash
psi n0 equal to plus am em0 an en0. This is the third equation. Okay, next m equal to psi m0 it's got psi n0 en0 minus em0 equal to h cap by en0 minus em0. Okay, all the as except an the coefficient n is found to be 0 from the normalization condition it follows that right. Consequently, the energy and the wave function corrected to first order are en equal to en0 plus m h cap n and also psi n equal to psi n0 plus summation m n zero. Where the prime on the sum means that the state m equal to n should be excluded. Okay. So first order correction to the wave function. The first order correction to the wave function is written as a linear combination of the unpatterned eigenfunction. To me linear, you can write that is first order correction as linear combination of what? Of unperturbed eigenfunction.
That is in such a way, that is first equation, that is psi n1 equal to summation of niche I equal to 1 over infinity, that is I equal to 1 to infinity, that is a1 psi 1 0. That is first equation. Okay. Now substitution and multiplication from the left by, that is direct bracket psi m0, that should be keeps, that is this equation, that is within a direct bracket psi m0 slash is h cap dash slash h n0 with the direct bracket close plus summation of L equal to 1 to infinity a suffix l e suffix l 0 within a direct bracket psi m0, then slash psi l0 with direct bracket closed equal to en1 within a direct bracket psi m0 slash psi m0 bracket close plus summation L equal to 1 to infinity a sub xl en0 within a direct bracket psi m0 slash psi n0 direct bracket close. This is the second equation. Now third equation, that is within a direct bracket psi m0 slash h cap slash psi n0 bracket close plus a suffix m e suffix m 0 equal to a suffix m e suffix n 0. That is the third equation. Okay. Now from this you get the fourth equation, that is must be a suffix m equal to a suffix m এর value তুমি পেলে, that is a suffix m equal to within a direct bracket psi m0 slash h cap slash psi n0 bracket close by e suffix n0 minus e suffix m0. Okay, and from this you get the value, that is direct bracket small m slash h cap dash slash n direct bracket close by e suffix n0 minus e suffix m0. So all aspect and the coefficient and is found to be 0 from the normalization condition, that is direct bracket psi n, then psi n that is equal to 1. Okay, এটা psi n কিন্তু এটা psi n. So now it follows that is the fifth equation, that is must be fifth equation is what, that is psi n1 equal to summation of m, that is dash within a direct bracket m h cap n direct bracket close by e suffix n0 minus e suffix n0 তারপর direct bracket psi m0. Okay, so consequently the energy and the wave function correlated to first order, that should be there. কিরকম হয় দেখো, that is seventh equation, এটা হলো eighth equation. Seventh equation, en equal to en0 plus direct bracket m h cap n direct bracket close, and also eighth equation, that is psi n equal to psi n0 plus summation of n, that is super dash, that is within a direct bracket m h cap dash n direct bracket close by, এখানে বাই আছে, বাই en 0 minus e suffix m0 তারপরে আবার স্ল্যাশ psi m1 direct bracket close. So where the prime on the sum means that is the state m equal to n should be excluded. এখানে m equal to n ধরা হয়নি, এখানে m equal to m not equal to n. Okay, that's why that two suffixes is there. If you consider m equal to n, there must be the denominator, that is e suffix n minus e suffix n will be 0 and the overall term will be infinite. That is not there. এটা কিন্তু নয়, n equal to m হলে কি হতো, e suffix n আর e minus e suffix m equal to 0 হতো, আর ডিনোমিনেটর বা হরে যখন 0 হয় তাহলে গোটাটা ওভারঅল কি হয়ে যায়, ইনফিনিট হয়, কিন্তু সেটা নয়, এখানে n not equal to m. ওকে, n not equal to m, n এর ভ্যালু আর m এর ভ্যালু সেম নয়, এটাকেই বলছে n equal to m কন্ডিশন ইজ এক্সক্লুডেড, মানে ধরা হয় না,
n ইকুয়াল টু m ধরা যাবে না। ওকে, নেক্সট। ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম। আমি হ্যাঁ এর পরের দিন থেকে স্টার্ট করব আবার সেই সেকেন্ড কি বললাম যে দুটো বাকি থাকলো, এই দুটো এটা কমপ্লিট হলো, রাইট? এই দুটো বাকি থাকলো, এই দুটো আমি স্টার্ট করব, ঠিক আছে? তারপরে আমি আরও ফার্দার যাব, ঠিক আছে? তো থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব, ওকে, লাইক, comment and share. And it is my thinking that is if I